ఓకే. సో ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను కదా, ఎనీ డేటాబేస్ హ్యాస్ దీస్ టేబుల్స్. దిస్ టేబుల్ హ్యాస్ ఎ రిలేషనల్ డేటా. నౌ శాంపుల్ డేటా చూపిస్తాను. ఆ శాంపుల్ డేటాలో విండోస్ లో రైటింగ్ యాప్ ఐడియా ఉందా ఏంటది? పెయింట్ అంటే రైటింగ్ కి అంటే పెయింట్ వాడచ్చు. పెయింట్ వాడచ్చు, బట్ దెర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆర్ లైక్ వన్ నోట్ సంథింగ్. బట్ ఎవర్ నోట్, వన్ నోట్ సారీ. దట్స్ ఓకే. విల్ ఓపెన్ దిస్. ఇక్కడ ఉంది కదా మన దాంట్లో జూమ్ లో వైట్ బోర్డ్ ఉంటుంది. వైట్ బోర్డ్. అదే వైట్ బోర్డ్ చెక్ చేస్తున్నాను. వైట్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇన్ఫో అన్నోటేషన్ లో ఉంది. ఓకే 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 ఫైన్. సో మన డేటాబేస్ లో ఎనీ డేటాబేస్ స్క్రీన్ అవపడుతుంది కదా, హ్యాస్ స్కీమాస్ ఫస్ట్. ఓకే. సో డేటా మోడలింగ్ లో స్నోఫ్లేక్ అండ్ స్టార్ అని చెప్పాను కదా, ఆ స్కీమా కాదు ఇక్కడ. సో ప్రతి డేటాబేస్ కెన్ హ్యావ్ ఏ కంపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. సో ఒక డేటాబేస్ లో కస్టమర్ స్కీమా ఉండొచ్చు. ఓకే. అండ్ దెన్ దేర్ మే బి ఏ ఫైనాన్స్ స్కీమా ఉండొచ్చు. ఓకే. వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ ఏ వేరియస్ చంక్స్ ఆఫ్ డేటా. ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఒక స్కీమా. ఇంకో సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇంకో స్కీమా. సిఆర్ఎం ఒక స్కీమా ఉండొచ్చు. సో ఇట్స్ లాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నట్టు. ఓకే. క్లియర్. సో సో ఇది ఒక శాంపుల్ డేటాబేస్. సో నేను ఒక శాంపుల్ డేటాబేస్ ట్రైనింగ్ డీబీని క్రియేట్ చేశాను. అందులో ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ స్కీమాస్. డిబి అని ఒక స్కీమా ఉంది, గెస్ట్ అని ఒక స్కీమా ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా అని ఉంది, సేల్స్ అండ్ సిస్ అని. ఓకే. ఈ సిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా అనేది బేసికలీ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది. ఈ DBO schema, what we use generally. DBO, if you see, there are two tables. In the same way, there is a sales LT. So these are all tables. నేను చెప్పాను కదా, డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అని, కస్టమర్ అడ్రస్, ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ, అండ్ దిస్ ఇస్ a sales order header details. The same structure in. So this is a same thing everywhere. ఏ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ లో చూసుకున్నా, ఏ బిజినెస్ కి అయినా కూడా సేమ్ ఇదే టేబుల్స్ ఉంటాయని కాదు. దిస్ ఈస్ ద వే ఇట్ విల్ బి. వన్ సెకండ్. హౌ డు ఐ గెట్ వైట్ బోర్డ్? అంటే స్క్రీన్ లోనే వస్తుంది అది. అది కాక వి షుడ్ హ్యావ్ వైట్ బోర్డ్ కదా. అంటే మేబీ స్క్రీన్ షేరింగ్ దగ్గర మీరు వైట్ బోర్డ్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అవును, స్క్రీన్ షేరింగ్ దగ్గర వైట్ బోర్డ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షేర్ లో ఉంటే వైట్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయలేమా? లేదన్నా, మీరు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఇంక్ మార్క్ ఉంది కదా, అక్కడ పెన్ మార్క్, హా, హా, హా. దాన్ని క్లిక్ చేసి ఏమైనా చూడండి ఒకసారి. అదే అన్నట్టు క్లిక్ చేస్తే ఆన్ స్క్రీన్ అంటేషన్ వస్తుంది ఇట్లా. అంతే. వైట్ బోర్డ్ లెక్క విండో రావట్లేదు. రాదు మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ ఓకే, దగ్గరికి వెళ్ళి మార్చుకోవాలి. that's okay. This is also fine. Okay, fine. So
basically, yeah, any database. ఇప్పుడు నేను చూస్తుంది SQL Server database. Be it Oracle, be it Snowflake, be it Netezza, be it MySQL, any database, this is the way it is. Databases లో నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమాస్ ఉంటాయి ఫస్ట్. సో ఈ స్కీమా ఈజ్ ఏ డేటాబేస్ లెవెల్ చెప్తున్నాను అంతే. స్నోఫ్లేక్ స్టార్ అనేది కాన్సెప్షువల్ మోడలింగ్ లో స్కీమా, బట్ ఈ స్కీమా డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ లో బేసికలీ ఇవన్నీ ఇదొక స్కీమా. డిబిఓ అనే స్కీమా, సేల్స్ అనేది ఒక స్కీమా. సో ఈ శాంపుల్ డేటాబేస్ కాబట్టి వీ ఓన్లీ హ్యావ్ 2 స్కీమాస్. అదర్వైజ్ ఇన్ రియల్ కంపెనీ మల్టిపుల్ స్కీమాస్ ఉంటాయి. సో జనరల్లీ ఏంటంటే సీక్వెల్లో డిబిఓ స్కీమాలో ఆల్ ద టేబుల్స్ ఉంటాయి. కస్టమర్ టేబుల్స్ కానీ ఏ టేబుల్స్ కానీ. కొన్ని స్టేజ్ స్కీమా ఉంటాయి, అది టెంపరీ అనమాట. డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈటీఎల్లో ద పీపుల్ యూజ్ దట్ స్టేజ్ స్కీమ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇన్సైడ్ ది స్కీమాస్ దేర్ ఆర్ టేబుల్స్. సో దట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? లెట్ మీ క్లియర్. ఎస్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఈ ట్రైనింగ్ డేటాబేస్ లో వీ హ్యావ్ స్కీమాస్. అవర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా విచ్ we imported is sales LT. This is a sample database. Okay, so as I was saying yesterday, let's check that concept here. So this ఇప్పుడు ఏదైతే రాస్తున్నానో అది SQL కోడ్ అనమాట. Like the way C language is for writing some programs, SQL is the language for writing data related queries on top of the database. Okay, so select star from, let me pull like basically ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే generally this is how we refer any table in any database. ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ లో చూస్తే ఈ డేటాబేస్ ని మనం క్వెరీ చేస్తున్నాం. ఓకే, ట్రైనింగ్ అనే డేటాబేస్ ని. ఓకే, దిస్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ లో సేల్స్ ఎస్టీ స్కీమా నేమ్ ఇస్తున్నాం ఫస్ట్. డాట్ ఈస్ అ నొటేషన్ ఆఫ్ subsequent name inside of that chunk, inside the sales LT customer. In some schemas, for example Snowflake or MySQL, we can also refer that like this also, training dot schema dot table name. So at that time ikkada mention cheyalసిన అవసరం లేదు. Basically we are referring as part of our query. Okay, like this. So again here SQL అంటే ఇప్పుడు మనకి C++, జావా, పైథాన్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో SQL లో కూడా మనకి చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఎలా ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అంటే SQL సర్వర్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద బేస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్, అవునా? సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న క్వెరీ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ MySQL is a open source again. Okay, this also SQL language. Let's say you have a Snowflake database. Okay, this is like a Postgre again. Okay, Postgre and inko open source undi. Okay, Postgre. Like multiple vendors, everyone has their own versions of SQL. Okay, like C++, Java atla. కానీ ఈ అన్ని లాంగ్వేజెస్ కి ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్వెరీయింగ్ 97% సేమ్ ఉంటుంది. లైక్ ఎక్కడైనా మనం సెలెక్ట్ అని రాసి టేబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ డేటాబేస్ డాట్ స్కీమా డాట్ టేబుల్ నేమ్ ఇలానే చేస్తాం. వేరే చేంజ్ ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ సమ్ స్పెసిఫిక్ సినారియోస్, సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్, విండో ఫంక్షన్స్ లైక్ ర్యాంక్ మనం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం, లేదా ఇంకేదైనా చేయాలి, సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ అక్రాస్ ద డిఫరెంట్ SQL మెథడాలజీస్ లో వేరే ఉండొచ్చు. బట్ 97% SQL లాంగ్వేజ్ ఇస్ సేమ్.
సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది కదా, ఫంక్షన్స్ ఎక్కడైనా ఉంటాయి కదా, ఫర్ లూప్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ అనమాట. సో సీక్వెల్ లో కూడా లాజిక్ ఈజ్ సేమ్, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద type of the database you are using, there may be little bit 3% changes, but you don't have to worry about that. Regular SQL logic is same across the board, and the conceptual logic is same across the board. Yeah. అంటే అన్న ఇప్పుడు మనకి సింటాక్స్ మాక్సిమం సేమే ఉంటది. ఈ Max. ఎస్క్యూఎల్ కానీ, నో ఎస్క్యూఎల్ కానీ, MySQL కానీ, PostgreSQL అంటే ఇట్లాంటివి ఎన్ని ఉన్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ సింటాక్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి కానీ మేబీ కొంచెం మారచ్చు అంటారు, అంతేనా? కొంచెం మారచ్చు. అందులో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది మళ్ళీ. ఇప్పుడు డేటాబేసెస్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ డేటాబేసెస్ లో కూడా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంది. ఓకే, అది అవుట్ ఆఫ్ అవర్ స్కోప్ నౌ. మనం ఓన్లీ రిలేషనల్ డేటాబేస్ చూస్తున్నాం. రిలేషనల్. ఓకే, రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మీ డేటా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? అన్న నీ వాయిస్ వినబడట్లేదు. ఇప్పుడు ఓకేనా? కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ? హలో, డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? బ్రో వినిపిస్తుంది. ఓకే. వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే, నా పెన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ లో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి రిలేషనల్ డేటాబేస్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే కాలమ్స్ అండ్ రోస్ వైజ్ లో సేవ్ చేసుకోవడాన్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటారు. ఓకే, ఈచ్ కాలమ్ ఈజ్ ఏ type of information, each row is a new record, same kind of information, another one more instance of the information. Every record is one instance of the information. For example, ఇక్కడ చూస్తే గ్రాజా, ఈ ఎంపోరియన్ కంపెనీ నేమ్, ఆ సేల్స్ పర్సన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ సేమ్ new information, but columns is defining the type of the information of the each information, right? So this way of loading is called రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఓకే, సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ లో ఏ డేటాబేస్కి వెళ్ళినా కూడా నేను చెప్పాను కదా, సీక్వెల్ షుడ్ బి సేమ్. దెర్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ డేటాబేసెస్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ couple of years, మోస్ట్లీ 5-6 years నుంచి హెవీగా యూస్తుంది గ్రాఫ్ డేటాబేసెస్, క్యూ డేటాబేసెస్. దెర్ ఆర్ మచ్ మోర్. So there we don't save the information in this relational way. This relational databases is the classical databases which we use mostly. Okay, even for the reporting we always use this relational databases. So as long as it's a relational database, the SQL is same across the board, only with little differences. Clear, right? Yeah, వినిపిస్తుందా? Yeah. Okay, so for our మళ్ళీ ఒకసారి అంటే చెప్పవాలా దీప్తికి? yeah, so there are multiple ways of database types. Okay, database types. ఆ డేటాబేస్ టైప్స్ లో ఒకటి వచ్చేసి రిలేషనల్. సో వై దిస్ నేమ్ రిలేషనల్ ఈస్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రిలేటింగ్ ఇండివిజువల్ డేటా tables using a keys. Okay, and this column has a relation to this column. సో ఈ ఐడికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ నేమ్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ టైటిల్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఈచ్ కాలమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్. Okay, so e kind of saving the data is relational database. Here everything is a x-axis, y-axis. Columns లో information types,
రోస్ లో న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నా ఇప్పుడు చూస్తుంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్లో ఎంత ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ యు సీ మేబీ దెర్ ఆర్ 1000 రికార్డ్స్. ఓకే, ఈ టేబుల్లో 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నా 2 రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా we have the same type of information. That information is customer information. A customer name, title, first name, middle name, last name, company name, etc., etc., etc. Is a one record is a full information of that customer. Okay. So ila kakunda inka another way of databases kuda unnai. So that there we don't use Power BI, we don't use those databases for the reporting at all. So I'm just saying there are multiple databases. For our discussion, we only use the relational databases. Okay. Other databases is called, for example, there is a graph database. Okay. NoSQL database. Okay. There is a Q database. Graph database, for example, ela load chesukuntadi ante parent. Okay. And like child information. And again, child has another child information. So it doesn't have a structure of relational. Akkada mana querying different ga untadi. Give a child of this node 1 where this parent is more than 60 years of age. So akkada querying pattern completely different adi. Ee SQL gaadu akkada. Ante the way the data is loaded is different altogether. Atla couple of database types unnai manaki. Andro we only are discussing about the relational here. Okay. Okay. No. So this is about how we load the data, how we save the data. Now we are saving the data like this kada. This is called relational database. But for our discussion for Power BI, to that matter, to any reporting tool, we always connect to a relational data source. Okay. If it is not a relational data source, in between, for example, graph data source undi anukundam. Okay, graph data source nunchi Power BI report cheyalanukundam. So madhyala ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ గ్రాఫ్ డేటాబేస్ ని మళ్ళీ టేబుల్ లెక్కనే చూపిస్తుంది. ఆ అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ మీద పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ చేస్తుంది. పవర్ బిఐ కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా సేవింగ్ మెథడ్స్. ఇట్ ఆల్వేస్ థింక్స్ టేబుల్ ఈజ్ ఏ రిలేషనల్, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అట్లా. ఓకేనా? సో ఫర్ దిస్ ఒకవేళ అది రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్లో లేకపోతే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకుంటాం. ఈటీఎల్ యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈటీఎల్ యూజ్ చేస్తాం. అది కూడా పవర్ బిఐ వర్క్ కాదు. ఈటీఎల్ వచ్చేసి లోడ్ చేస్తుంది. ఈటీఎల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ కానీ ఏది కానీ ఏ టూల్ అయినా వాడచ్చు దానికి. అది సపరేట్ ఎంటిటీ అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో ఈ ప్రాసెస్ కూడా క్లియర్ కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్ ఉంది మనకి. ఓకే, అప్లికేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ వాల్మార్ట్ ఉంది. వాల్మార్ట్ లో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి. సోర్స్ సిస్టమ్ ఉంది, అది బేస్డ్ ఆన్ జావా అప్లికేషన్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా అప్లికేషన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఆ సోర్స్ డేటాబేస్ నుంచి దిస్ ఈజ్ మనం జనరల్గా సోర్స్ సిస్టమ్ అంటాం. సోర్స్ డేటాబేస్ నుంచి వేర్ హౌస్, ఓకే, డేటా వేర్ హౌస్ అంటాం మనం. ఓకే, డేటా వేర్ హౌస్ లోకి ఈటీఎల్ టూల్ తీసుకొస్తుంది డేటాని. ఓకే, ఇక్కడ మన స్టార్ స్కీమాలు, స్నోఫ్లేక్ స్కీమాలు డిఫైన్ చేస్తాం. ఏది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఏది డైమెన్షన్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సేల్స్ ఉంది చూసావా, ఇది ఈ సేల్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఈ సేల్స్ డేటాబేస్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ డేటా వేర్ హౌస్. అందుకే ఇందులో ఓన్లీ 10-11 టేబుల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదే సోర్స్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ మనం చూసామనుకో, అది మచ్ మోర్ డీటెయిల్డ్ గా నీకు అర్థం కాదు. దట్ ఈస్ మోర్ డిజైన్ టువర్డ్స్ ద ఆ వెబ్ పేజ్ కన్వీనియన్స్ రిలేటెడ్ డిజైన్ చేసుకొని ఉంటారు. కస్టమర్ లుకప్స్, కస్టమర్ రిలేటెడ్ 1000 టేబుల్స్ ఉంటాయి అందులో. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నాట్ క్వెరియబుల్ ఫర్ అస్ టు హ్యావ్ ఎ రిపోర్టింగ్. ఇట్స్ టూ కాంప్లికేటెడ్. అందుకే ఈటీఎల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డేటాను తీసుకొచ్చేసేసి రిపోర్టింగ్ అనుగుణంగా వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్ అని ఇక్కడ లోడ్ చేస్తుంది.
ఈ పవర్ బిఐ కానీ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ సోర్స్ సిస్టమ్ గ్రాఫ్ డేటాబేస్ అయినా ఇంకే డేటాబేస్ అయినా కూడా ఈటీఎల్ లోడ్ చేసేస్తుంది ఈ వేర్ హౌస్ లోకి. ఓకేనా? Okay. So once the data is in warehouse, that's when reporting tools access. For always the reporting tools, the data is relational database basically. Okay. ఇక్కడ కూడా అప్లికేషన్ సిస్టమ్స్ వెబ్సైట్స్ SQL యూజ్ చేస్తాయి, కానీ అది మోర్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ నేచర్. ట్రాన్సాక్షన్ SQL అంటారు దాన్ని. వి యూజ్ స్టోర్ ప్రాక్స్, ఆల్ దో స్టఫ్ హియర్. ఇక్కడ మనం స్టోర్ ప్రాక్స్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ మనది సింప్లిఫైడ్ రిపోర్టింగ్ రిలేటెడ్ క్వెరింగ్ మాత్రమే చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదా? యా. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్ లో మేజర్ థింగ్ టు హైలైట్ ఈస్ ఫర్ పవర్ బిఐ data is already prepared. Power BI always connect to a data source which is already very much curated, very much prepared, crystal clear ga. Okay, ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది, 5 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, అంత సింప్లిఫైడ్ గా ఉన్న క్యూరేటెడ్ డేటాబేస్ ని పవర్ బై ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యి రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్. ఫ్రమ్ హియర్ విల్ డిజైన్ ఇట్ బేసికలీ. Okay, clear. Okay, so let's say now ఇది నేను ఒక sample database నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసా, సేల్స్ డేటాబేస్ అని. ఓకే, సో ఈ సేల్స్ డేటాబేస్ లో as I said అగైన్ ఈ డేటాబేస్ లో స్కీమాస్ ఉన్నాయి మనకి. ఇది SQL సర్వర్ శాంపుల్, బట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆరకల్ తీసుకో, ఏది తీసుకో, సేమ్ ఫండమెంటల్ డేటాబేస్ లో నీకు స్కీమాస్ ఉంటాయి. ఆ స్కీమాస్ లో డీప్ ఇవన్నీ సేల్స్ అనేది నేను శాంపుల్ బ్యాకప్ తెచ్చి పెట్టింది. ఇందులో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి టేబుల్స్ లో ఈ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ స్కీమాలో ఫర్ ఎనీ డేటాబేస్ దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఒకటి టేబుల్ విచ్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్. సెకండ్ ఇది వ్యూ. ఓకే, థర్డ్ ఇది స్టోర్ ప్రాక్స్. ఓకే, సో స్టోర్ ప్రాక్స్ అనేది యాక్టివిటీ, వి డిఫైన్ ఏ కోడ్ బేసికలీ వాట్ టు డూ. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఫర్ నౌ. ఓకే, జస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ డేటా దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్, ఒకటి టేబుల్, ఒకటి వ్యూ. ఓకే, ఈ టేబుల్ కి వ్యూ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాం కదా, ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ చేసాం కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే విల్ గో దేర్. ఇది బేసిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వెరింగ్ డిస్కస్ చేస్తారు. బట్ ఫస్ట్ థింగ్, టేబుల్ వ్యూ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ లో ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద వ్యూస్ హియర్, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ టేబుల్స్ అండ్ వ్యూస్. ఓకే, ప్రోగ్రామబిలిటీలో స్టోర్ ప్రాక్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, ఫంక్షన్స్, దే ఆర్ డీటెయిల్డ్ థింగ్స్. That is not relevant for our topic. So if views lo, if you see sales LT, V gallery, L categories undi. Let me query this actually. See. వీటిని స్కీమా అంటారా? వీటిని ఏమంటారు? టేబుల్ అండ్ వ్యూ. ఇది ఒక స్కీమాలో టేబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ వ్యూస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవే ఫైనల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి. ఎస్, ఎవ్రీ స్కీమాలో మళ్ళీ టేబుల్స్ అండ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. టేబుల్స్ అండ్ వ్యూస్. ప్రతి స్కీమా ఇస్ ఒక లాజికల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఒకటే డేటాబేస్ లో అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటే, టేబుల్స్ ఒకే దగ్గర ఉంటే మనకి ఈజీ రిఫరెన్స్ పాయింట్ కాదు. ఒకటి సేల్స్ ఉండొచ్చు, ఒకటి సిఆర్ఎం రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఇంకే HR రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు కదా. అవన్నింటినీ లాజికల్ గా మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటాం కదా. ఇట్స్ లాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ బేసికలీ స్కీమా వచ్చేసేసి. సో ఇన్సైడ్ ద స్కీమా యూ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టేబుల్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకోటి వ్యూ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టేబుల్ అండ్ వ్యూ ఈస్, so view is only an abstraction on top of a table. Okay,
సో డేటాబేస్ లో ఎక్కడ ఇది సేవ్ అయ్యి లేదు. ఈ వ్యూ అనే వి గెట్ ఆల్ కేటగిరీస్ అనే వ్యూ ఎక్కడ లేదు. ఇదేంటి అంటే ఒక సెలెక్ట్ క్వెరీ డెఫినేషన్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది. ఈ 3 కాలమ్స్ ఎక్కడ సేవ్ అయ్యి లేవు. దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ టేబుల్. లెట్స్ సే నేను ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, క్రియేట్ ఆర్ replace view test v_test select. ఇందులో నేను ఓన్లీ ఒక్క కాలమ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. కస్టమర్ నేమ్ అనుకుందాం, ఫస్ట్ నేమ్ అనుకుందాం. సెలెక్ట్ కస్టమర్. Let me clear this first. Clear. Okay. Select customer first name. First name. Instead of star, నేను సెలెక్ట్ నా కాలమ్ ఒకటి చేస్తే నాకు ఓన్లీ ఆ కాలమ్ వస్తుంది ఇట్లా. ఓకేనా? సో దీన్ని నేను క్రియేట్ వ్యూ యాజ్ ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా. v_test అనే వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా. టేబుల్లో డేటా మాడిఫై చేస్తే రీప్లేస్ అయిపోతుంది కదా. ఈ వ్యూ క్రియేట్ అయింది v_test అని. ఇప్పుడు మనం వ్యూస్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు టేబుల్లో డేటా మాడిఫై చేస్తే వ్యూ లో ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. ఎస్ నేను అడిగి వస్తున్నా. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి v_test అని చేస్తాం. సో v_test మనం డేటాబేస్ స్కీమా ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది బై డిఫాల్ట్ సిస్ లోకి వెళ్ళినట్టుంది. ఓకే, సమ్వేర్. సో ఆర్ DBOకి వెళ్ళినట్టుంది బై డిఫాల్ట్. సో మనం ఇప్పుడు లెట్స్ పుట్ దిస్ యాక్చువల్ ట్రైనింగ్ అండ్ సేల్స్ ఇక్కడే క్రియేట్ చేద్దాం వ్యూ. ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు సేల్స్ లో వ్యూస్ లో v_test వచ్చింది. ఓకేనా? ఈ v_test లో ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ టేబుల్లో నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసిన అనుకో, ఈ v_test లో కూడా మారిపోతుంది. ఈ v_test అనేది ఒక డెఫినేషన్ మాత్రమే. ఈ బిహైండ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ డెఫినేషన్ ఉంది. ఏ డెఫినేషన్? సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, అంతే. ఇట్స్ ఎ షార్ట్ కట్ విత్ ఏ some SQL definition. Whenever you are opening that view, basically you are running this query. యాక్చువల్ టేబుల్ ఫిజికల్ గా డేటాబేస్ లో ఉన్న ఇది కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఆ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇది ఒక క్వెరీ కదా. ఈ క్వెరీని వ్యూ గా రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం మనం. whenever if I do select star from this view, basically it's as equal to as running this query. Let's say now I'm doing select star from this table, a view kada. This is nothing but running this query actually. So every time ఊకి ఆ క్వెరీ రాసుకునే బదులు మనం ఆ క్వెరీ డెఫినేషన్ ని వ్యూ లో పెట్టేసుకున్నాం అనమాట. అందుకే దీని పేరు వచ్చేసి వ్యూ. సో ఇట్స్ ఏ సమ్ క్యూరేటెడ్ వ్యూ ఆన్ యాక్చువల్ టేబుల్. క్లియరా? అంటే ఆ కాలం ని తీసి వ్యూలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. వ్యూలో ఇక్కడ సేవ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ ఆన్ ద రియల్ టైమ్. ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఇది మనం రన్ చేసామనుకో, రియల్ టైమ్ గా టేబుల్ హిట్ చేసి చూస్తుంది కదా, అలా అనమాట. ఇప్పుడు నేను టేబుల్లో డేటా అప్డేట్ చేశాను అనుకో, ఆ వ్యూలో కూడా డేటా అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ కాలమ్ నేమ్ కళ్యాణ్. ఎస్ అంటే ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే కాంప్లికేటెడ్ లాజిక్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. కాలమ్ నేమ్ కాలమ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా డిఫరెంట్ లాజిక్ అయి ఉండొచ్చు, లైక్ ఫిల్టర్ అని, అదని వేరే కండిషన్ పెట్టేసి మనం ఈ లాజిక్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఈ సీక్వెల్ క్వెరీ ఏదైతే ఉందో ఆ సీక్వెల్ క్వెరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వ్యూ డెఫినేషన్ అనమాట. ఓకే ఓకే. Whenever you are running that view, basically what you are doing internally is you are running the script behind that view. Okay, so advantage ఏంటి అంటే
యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ డెఫినేషన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ కదా. ఇప్పుడు టేబుల్ ఉంది, ఓకే, ఈ టేబుల్ ఆల్వేస్ సమ్ 900 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, వ్యూ ఈజ్ a subset of one table. Okay, it's a subset, and that definition you don't have to write again and again and again, and you don't even have to know the definition also. For example, you want to give this view access to some other user, so he only sees this view as an information. He doesn't know the actual table. Two things. And also view lo you can have two tables information also. Table A undi, table B undi. ఓకే, ఈ రెండు జాయిన్ చేసి కండిషన్ చేసేసి కాంప్లికేటెడ్ క్వెరీ ఉంది. ఆ కాంప్లికేటెడ్ క్వెరీ మొత్తం అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఇంటూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వ్యూ, బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సేవ్డ్ డేటా. ఇట్ జస్ట్ ఏ క్వెరీ డెఫినేషన్. ఆ క్వెరీ డెఫినేషన్ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఉంది, జస్ట్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని. ఇట్ మైట్ నాట్ బి దట్ సింపుల్ ఆల్సో. వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ ని రన్ చేసినా, ఈ వ్యూ ని రన్ చేసినా సేమ్ అన్నట్టు బేసికలీ. క్లియర్ కదా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు వ్యూ ఉంది కదా, బేసికలీ ఇన్ ఎనీ వ్యూ యూ కెన్ జస్ట్ స్క్రిప్ట్ చూడొచ్చు కూడా. ఇప్పుడు డేటాబేస్ చూసుకుంటే స్క్రిప్ట్ యాజ్ క్రియేట్ చేసామనుకో, సో ఇప్పుడు సేమ్ మనం రాసిన స్క్రిప్ట్ చూపిస్తుంది అది ఈ వ్యూ డెఫినేషన్ ఏంటి అని. అదే విధంగా ఈ వ్యూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వ్యూ డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఓకే, స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఆల్టర్. ఓకే, ఈ వ్యూ డెఫినేషన్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది చూడు. ఏం చేస్తుంది ఇది కేటగిరీ టేబుల్ ని ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేసి with this condition and selecting only those products and products categories. So this is some kind of business logic. Basically ఆ బిజినెస్ లాజిక్ ఏంటి, ఆ కేటగిరీ ప్రోడక్ట్ నేమ్ కలిసి చూడాలి, తనకి ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఇది ప్రతిసారి నేను రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నేను ప్రతి కేటగిరీలో ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటే గెట్ ఆల్ కేటగిరీస్ చూసుకుంటే అయిపోద్ది కదా ఈ వ్యూ. అదన్నమాట అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వ్యూస్. క్లారిటీ వచ్చింది కదా? ఇప్పుడు నేను ఆ క్వెరీ రన్ చేసినా లేదా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈ వ్యూ అన్నా కానీ సేమ్ వస్తుంది నాకు బేసికలీ. ఓకే ఓకే, టైం ఎండ్ అవుతుందా? మెసేజ్ వచ్చినట్టుంది కదా. ఇంకా 3 minutes చూపిస్తుంది. ఓకే, సో విల్ రీజాయిన్ దెమ్. ఓకే.